Hallo und willkommen zu Let's Play Shadow of Memories. Yo, das letzte Mal haben wir erfahren, wer hinter dieser Sache steckt. Es ist Yuko, ja? Der kleine Junge ist es aus der Vergangenheit. Der hat das damals sowas von aufgeschnappt, mit der Zeitmaschine, dass er sich selbst daran gemacht hat, eine zu bauen. Und, der späte Yuko ging dann quasi in die Vergangenheit und hat, den jungen Yuko die Zeitmaschine gegeben. Doch was hat jetzt der junge Yuko vor? Wir sollen ihn... Er hat anscheinend Margarete in seiner Gewalt. Wir sollen ihn jetzt am Marktplatz treffen. Das ist jetzt das Finale, Leute. Das ist das erste Finale sozusagen, denn das Spiel hat ja sehr viele unterschiedliche Endings. Und die möchte ich... ja, einen größeren Teil mal zeigen. Jetzt nicht alle, aber... zumindest euch mal zeigen, wie unterschiedlich die sein können. So, wo seid ihr? Hugo! Where are you? Lord, you're so noisy. I'm here, right here. Hugo! You're the one that's been trying to kill me. Never mind that. Where's Homunculus? You heard what I asked you. The Homunculus was completed because you showed up. You fooled Father into creating the Homunculus. Isn't that right? I read Father's research notes. They said you brought him the last ingredient, the Philosopher's Stone. Me? Get your father to create Homunculus? All I've been doing is trying to stay alive. But it isn't... What I really wanted was to get here earlier and stop what you were doing. But all my machine could do is follow yours. So I targeted yesterday's you because I thought I could manage to get to you before you did the things you did today. I had so many chances, but I still didn't manage to kill you off. Hugo. It's a shame, but there's no way for my machine to outrun yours. And I can't stop the Homunculus from being completed. So I'm switching to another plan. If I can't prevent Homunculus from being created in the first place, I'll destroy it. That seems to be the only way to get a hold of the Philosopher's Stone. Philosopher's Stone? What use is that to you? Hugo? I'm out for revenge. Get it? Homunculus destroyed my family, and you're the one who had him created. Hugo, I can't believe that's true. Ike just doesn't seem like someone who would do a thing like that. There must be some other reason Father just disappeared the way he did. Come on, Hugo. Let's give him a little more time. We'll wait together. Shut up. That's your problem, you know. Stop treating me like a kid whenever it suits you, all right? I'm sorry if I hurt your feelings, but... I know that Homunculus is made of the Philosopher's Stone. If we got hold of it, we could save Mother. Save? What do you mean by that? I can save her life. That's the reason I'm looking for that stone. This time, I'll succeed, and she'll be alive again. We'll all go home together and start over. You understand now? Come on, go get Homunculus. Bring her back? Hugo, what do you think you're doing? You want to raise the dead? The stone let Father create Homunculus. As long as I have the right materials, this should work too. Hugo, you didn't. Never mind. Just hurry up. You used that lock of Mother's hair? You've tried this before? Hurry up! Homunculus can't be...
He always... Well, he just appears out of nowhere. It has nothing to do with what I want. Yes, he saved my life, but that's about it. It just isn't possible for me to call him up. You've got to understand. I'll give you 20 minutes. If you don't bring him to me in 20 minutes, I'm just going to disappear. Sorry, sis, but I'll have to leave you behind in this age. Hugo, what do you think you're doing? Don't worry. Even if I do end up doing that, nothing's going to happen to you. Leaving your ancestress in this time. You understand what that means, right? Go on, hurry up! Oh Mann. Okay, Leute. Jetzt wird's spannend. Uns wurde ein Ultimatum gestellt. Und das Schöne daran ist, wir können jetzt selbst entscheiden, was wir machen. Ist ja klar. Durch eure Entscheidung haben wir jetzt 3 bis 4 Endings offen. Ja, durch eure Entscheidung von damals, was wir mal gehört sagen, sind 3 bis 4 Endings offen. Hätten wir eher was anderes gesagt, wären wiederum andere Endings offen. Ein Grund mehr ist zu replayen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Slayer from Beyond bedanken, der mir einen kleinen Ending-Guide geschrieben hat. Ansonsten wäre ich einfach ziellos darauf zugesteuert. Mit diesem Guide kann ich nun natürlich anpeilen, was mir gerade schmeckt, und ich kann euch auch mehrere Endings zeigen. Vielen Dank nochmal dafür. Wir werden als erstes, also wir werden natürlich nicht nach Yukos Pfeife tanzen, zumal wir ja wirklich nicht wissen, wie wir Homunculus jetzt rufen können. Wobei, ja, mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt als allererstes einfach mal zu der werten Wahrsagerin. Mal gucken, was die dazu sagt. Und ich werde nach diesem Ending auch noch mehrere Endings zeigen und beim Replay dann sowieso nochmal die ganz anderen Endings, ist ja klar, ne? So, jetzt sind wir gleich da. Da ist es nämlich. Jetzt haben wir auch schön Energiebällchen gesammelt, das ist wichtig. Wir haben nur 20 Minuten Zeit. Welcome. Yes? Who are you? Would you really like to know? If you really don't mind telling me. Could it be that you are here because you have some idea of what that answer will be? I met you, what, long, long ago. I could not have imagined then that we would meet again under such circumstances. I'd listened to Hugo talking, of course, but how could I have believed these wild fantasies about time travel? That is, until I became what I was, and saw you again. Yes, long ago I was called Helena. I had a life of my own, and 2 children named Margaret and Hugo. But I was also very ill. When we first met, I couldn't even raise myself from the bed anymore. And soon afterwards, I died. All that was left of my existence was a lock of hair, as it should have been. But Hugo, my son Hugo, found the homunculus device that his father had been experimenting with. And he used my hair in the machine. What are you? Please stop this. Hugo, send me back. Help me.
What are you doing here? Father. I... Never mind. Just get out. Father! But You Father... are not to enter this room again. Hugo's act brought back my spirit alone to this world, stripped of the protection of the body, and the disembodied spirit kept forever from rest, has been wandering this earth through time, and will for all eternity. Have you told him? Told Hugo about this? No, I have not told Hugo. He cannot see me, nor hear me. Why are you helping me? You're very special. You can hear my voice. The only people I can reach are those who have ended their stay in this world of the living and are on their way to the next. Oh, great. So I have one foot in the grave. Is that it? Perhaps, but you are trying to deflect your destiny away from immediate death. And the cause of your death rests with Hugo, my son. So, I suppose I was hoping that fate could be swayed. Just like that creature is. I know how powerful fate is. But I still hoped. Though, of course, for a very different reason from the creatures. The creature? Homunculus. My husband did not create it. You know, its true nature is far from that. It's a kind of genie trapped in the Philosopher's Stone. All my husband did was free it. That can't be. What I've told you, I pieced together from what other souls told me in my wanderings. Ever since I became what I am now. Of course, not all of it may be true. I've kept you long enough, haven't I? You must go. Fate is something that belongs to you, and the only one who can change it is yourself. My work is near its end. There is only one thing I ask of you. Should you ever see Hugo again, tell him you have done an unforgivable thing, but I forgive you, even if no one else can. Ja, so wäre das Geheimnis um die Wahrsagerin gelöst. Es war wirklich Helena, Hugos Mutter, weswegen er den ganzen Scheiß abzieht. Also das ist schon ein bisschen heftig. Und wie Mütter nun mal so sind, sie vergeben ihrem Kind dennoch. Ja, wir könnten immer noch das Ending entscheiden, indem wir eventuell noch was anderes machen. Stichwort Homunculus. Aber das zeige ich Ihnen, ja, wahrscheinlich im Anschluss dieses Endings, denn jetzt gehen wir zurück zum Marktplatz und mal gucken, was passiert. Das Gespräch war ja sehr aufschlussreich, da sind die beiden noch. Hugo! Well, did you bring Homunculus? Did you take a look at where your house used to be? Yeah,
went over there. It's like a gutted box. There's nothing there. Everything's gone. No trace of the way we used to live. No happy memories. How could I ever forgive you for that? Your mother. She's still there. That's a lie. You think I'd fall for that trick? Yeah, right. You can't get me that way. Look, of course she isn't there in the physical sense. But she says her spirit's been around this whole time. And she said she forgives you. All this happened just now. You... Are you trying to pull a wool over my eyes? I swear, I'm telling you the truth. Hugo? All right, then. Don't you dare move. I'm gonna go over there and take a quick look. I'll know if you try anything, so don't even think about it. Damn! It's just a ruin after all. He tricked me. Hugo. Mother? Hugo? What's wrong, Hugo? Hugo. Hugo. Oh, God! It's Mother! It's her voice! What are you talking about? I don't hear a thing. You wait here, okay? I have to take a look around. But, Hugo... Mother? You're here, aren't you? Mother! It's me, Hugo! You have done something that can never be excused or forgiven. You should have understood the sanctity of life. Only given once to a single human being, and its weight is beyond measure. But I... Oh, I understand how you feel. How could I not? Even if no one else can. My little Hugo. Would you like to come with me? I'll go. I want to go with you, Mother. Hugo! Mother! Hugo! It isn't safe. But Hugo! Hugo! Pull yourself
Hugo, my only... It was just the two of us. And now... Why? Why? I know there's nothing I can say that'll make things easier for you right now. But I'm here for you. Just remember that, Margaret. Hugo. Hugo. Ja, das war jetzt nicht so ein schönes Ending. Mal gucken, was noch kommt. Ich werde auf jeden Fall auf einem neuen speichern, damit ich euch noch die anderen Endings zeigen kann. So. Der Epilog. Es geht ja noch weiter. Well, looks like it's over, doesn't it? Good job, I was trying to change my destiny. Mm-hmm. And you did. All this was for you? You used me to ensure you would exist, that no one would rewrite the script. Now, let's not have all this unpleasant talk about using. I mean, who cares, really? Yes. Yes, you managed to preserve my destiny. If you'd been killed, I would never have been born. Immortality has its perks, but you have to be given life first. I see. So I was just being used. All your talk about an ancestor, was that just to get me to go back to that time? Well, how should I know? Oh, by the way, I need the digipad back. Here. It's yours. Oh, What? well, why don't you take her back to her own time? Huh? Who? Me? Margaret, what do you want to do? Are you going back home or staying in this time? I want to go home. Even if it means I'll be alone. There. Give her a ride home. I've set it for one last trip. Hurry though, Ike. Okay, wir dürfen noch mal wählen. Lass uns Margaret nach Hause bringen. Ja, ist mal wohl. Die letzte Zeitreise. Well, take care then. You too, Ike. I guess it's goodbye. Jo, und wir dürfen noch spielen. Das wundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Können wir hier noch irgendwas reißen? Ich glaube aber, wir sollen einfach nur noch zurück. Es wird hier wahrscheinlich nichts mehr geben. Oder? Ich guck mich lieber noch ein bisschen um. Ich meine, es ist kurz vorm Ende. Wir haben ja die Zeit. Nee, da geht nix. Okay, gehen wir wieder raus. Komm. Raus hier. Sag mal. Hier ging's doch raus. Ah, so. Ja, also Margaret ist weg und ich glaube nicht, dass man hier noch irgendwas reißen kann. Klar, man könnte jetzt noch ein bisschen mit den Leuten quatschen, aber das hätte wenig Sinn. Man könnte vielleicht Dana nochmal besuchen, aber die möchte ja sowieso in dieser Zeit bleiben, also von daher
Sicherlich wären kleine Spielereien hier und da möglich, kleinere Gespräche, aber jetzt nichts Relevantes, was ich euch jetzt noch großartig zeigen möchte. Von daher reisen wir zurück. Ich zeige euch lieber die Endings, weil die sind wirklich sehr unterschiedlich. So, da sind wir wieder, 5 Uhr morgens. Here, I'm giving this back to you. She's safely back home now. What a nice guy I am. All services guaranteed. Well, I suppose we won't be seeing each other again, right? Hey, I wonder if that bar is still around. I'll go celebrate for staying alive today. Ja, Leute, er geht feiern. Naja, es war ja eigentlich das perfekte Homunculus-Ending, kann man sagen. Es lief ja alles nach seinen Wünschen ab. Und das ist der Abspann. Den werden wir uns jetzt einmal anschauen. Danach natürlich nicht mehr. Ja, das Spiel hat so um die 5 bis 7 verschiedene Endings. Oder 5, 6 Stück, meine ich. Allein in dieser Variante, dadurch, dass wir Margaret das gesagt haben mit dem Vorfahren, haben wir 3 bis 4 Endings zur Wahl. Ich werde euch mindestens noch 1 zeigen, höchstens noch 2. In diesem Part. Je nachdem, wie es zeitlich ausgeht. Dann werde ich mich gleich nächste Woche an das Replay dran machen, das ja relativ flott geht, da man bekannte Szenen überspringen kann. Und da zeige ich euch dann wiederum innerhalb des Spiels andere Möglichkeiten und natürlich auch andere Endings. Ja, aber die meisten werden es wohl bei diesem Durchgang belassen. Und deswegen möchte ich allen, alle grüßen, alle danken, die sich das Projekt angeschaut haben. Es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Es ist, wenn es um Zeitreise geht, da sehen wir so die Gefahr, dass man in unlogische Dinge und Details verfällt. Und ich muss sagen, dass dieses Spiel storytechnisch ziemlich ausperfektioniert wurde. Mir persönlich ist kein einziger logischer Fehler aufgefallen. Ich habe zwar mal überlegt, hey, Moment, wieso ist das so und so? Aber wenn man drüber nachdenkt, es ist alles stimmig und das ist nicht so einfach. Also die Leute, die sich dann den Kopf gemacht haben, Respekt, wirklich. Super Story, also da unübertroffen nach wie vor. Da können sich so manch andere Zeitreisenfilme sogar absolut eine Scheibe abschneiden. Doch, ja. Shadow of Memories. Tolle Charaktere, schöne, lange Dialoge, das mag ich eigentlich so. Ich finde das toll, wenn man sich zurücklehnen kann und ein Spiel, ja, so fast schon Heavy Rain-like, mehr auch filmmäßig fast schon zuschauen kann. Und ja, ich finde das toll. So Zeug gibt's viel zu wenig, meiner Meinung nach. Es ist ja auch, das war jetzt auch irgendwie ein interaktiver Film. Ja. Nur kennen ihn nicht so viele. Zu Unrecht, finde ich. Tolles Spiel von Konami. Kam damals aus dem Nichts. Eins der Starter-Titel für die PlayStation 2. Ich bin echt froh, dass ich es mir damals geholt habe. Und ich bereue es auch nicht, es jetzt nochmal geholt zu haben. Jo. Der Wiederspielwert ist natürlich groß. Selbst wenn man alle Endings sich angeschaut hat, da gibt es noch einen Spezialdurchgang, in dem Ike schon alles im Vorfeld weiß. Das ist so abartig, wie der dann abgeht. Jedem einzelnen Kapitel weiß er natürlich schon alles und fetzt da durch die Story. Das ist so lustig, das werde ich euch wahrscheinlich leider nicht zeigen können. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, es mal selbst zu spielen. Und selbst wenn man alle Endings hat, wenn man diesen Durchgang hat, dann gibt es immer noch so eine Statistik am Schluss, zu wie viel Prozent man ein Kapitel abgeschlossen hat.
Und da kommt es wirklich drauf an, mit jedem Mal gelabert zu haben, jede kleine Sequenz rausgekitzelt zu haben. Es ist echt hammerschwer, in einem Kapitel 100% zu erreichen. Glaubt's mir, ich hab's mal versucht, ich hab's nur im Prolog geschafft und sonst nirgends. Da hat man, also die Langzeitmotivation in diesem Spiel ist gigantisch, wenn man das so richtig durchzocken will. Shadow of Memories, oder wie es im Englischen auch heißt, nee, jetzt ist natürlich Englisch, in den USA heißt es Shadow of Destiny, keine Ahnung warum. Ist halt so. Und wir haben das B-Ending somit erspielt. Vom B-Ending gibt es 2 verschiedene Varianten. Es ist alles vorbei, aber ja. Aus irgendeinem Grund kommt es mir nicht endgültig vor. Ja. Und wir werden auch das speichern, weil genau das müssen wir, dieses Ending müssen wir speichern, um alle Durchgänge irgendwann, wenn wir die mal freispielen wollen. So, dann mache ich noch auf ein neues. Dann wird... Ja Leute, und da sind wir schon wieder. Wenn das eben abgehackt klingt, wundert euch nicht. Ich weiß nicht warum, wenn Fraps läuft, dann schmeißt mich Shadow of Memories im Hauptmenü immer raus. Soll uns jetzt aber nicht großartig stören. Ich habe den Spielstand geladen, wie ihr seht. Und ich werde euch jetzt das nächste Ending zeigen, ist doch ganz klar. Dazu werde ich noch ein paar Energiebällchen sammeln. Wir werden es diesmal ungefähr gleich machen. Wie das letzte Mal. Doch seht selbst. Ich hoffe, ich kann die Dialoge jetzt auch wie geplant überspringen, da ich sie kenne. Ja, ich kann sie überspringen. Sehr gut. Wir kennen das ja. Hier wird uns das Ultimatum gestellt. Wir brechen das ab. So, und was machen wir diesmal? Ich habe da schon einen Plan. Wir werden als allererstes nochmal zur Wahrsagerin gehen. Also das wird gleich bleiben. Das Gespräch mit der Wahrsagerin. Wir werden das Geheimnis um sie lüften. So, da lang. Denn diesmal werden wir auch wirklich durch die Zeit reisen, nicht so wie beim letzten Ending. So. Gehen wir da rein. Und Abbruch. So. Und... Oh. Nochmal. Und nochmal. Das kennen wir alles. Das ist alles unser letztes Ending. So. Da sind wir wieder. Und jetzt machen wir was anderes. Jetzt, liebe Freunde, benutzen wir die Zeitmaschine und uns stehen alle Zeiten offen. Und wir gehen jetzt... ich gucke auch lieber nochmal nach. Jawohl. Wir gehen nach 1980. Ihr wisst noch, an diesem verschneiten Tag, als das Baby entführt wurde. Ich weiß, dass ich hier einmal den Homunculus gesehen habe. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Denn eventuell, das ist ja der Wunsch von Hugo, dass wir den Homunculus holen. Und diesmal möchten wir es diesem komischen Kerl nicht recht machen. Ich muss übrigens auch immer an Full Metal Alchemist denken. Immer so diese Story-Parallelen, so ein bisschen. So. Da sind wir wieder. Es ist immer noch eiskalt. Und ich schätze, wir müssen wieder da runter, wo wir ihn gesehen haben. Da müssen wir ein bisschen laufen. Machen wir das mal. Bin ich richtig? Jawohl, also hier irgendwo haben wir den Homunculus gesehen, als dieser tragische, diese Tragödie passiert ist, die wir leider nicht verhindern konnten, aber freut euch auf das Replay, da werden wir das korrigieren. Das ist eines meiner ganz großen Ziele für das Replay. So, und der müsste doch jetzt eigentlich hier sein, ich weiß es ja auch nicht mehr genau. Ich habe hier zwar einen Ending Guide, aber der ist natürlich nicht bis ins Detail jetzt beschrieben oder so, was ich auch gut finde. Ich möchte ja selbst auch noch ein bisschen überrascht werden. Aber es wundert mich, dass jetzt hier kein Homunculus erscheint. Wo könnte der sonst noch rumlungern, der Fisch? Also den müssten wir hier irgendwo finden. Vielleicht hier wo? Können wir da rein? Gucken wir mal. Ne, der ist geschlossen. Ja, das dachte ich. Der muss eigentlich hier irgendwo in der Pampa rumrennen. Homunculus, wo bist du? Also
ich hätte jetzt schwören können, dass er hier ist, weil sich hier immer alles abgespielt hat. Und man ist auch diese Straße entlang gelaufen. Aber ich scheine mich zu irren. Ich muss woanders hin. Vielleicht mal in eine andere Straße gucken. Ob er irgendwo steht. Es soll ja auch nicht so einfach gemacht werden. Ich weiß gar nicht so genau, was das naheliegendste Ending ist. Das fast schon am einfachsten war ja eigentlich das mit der Wahrsagerin, aber da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man die nochmal besucht. Aber wo ist jetzt der Homunculus? Vielleicht hätte ich einfach auf dem Marktplatz genauer schauen sollen? Das könnte natürlich sein. Das wäre natürlich peinlich. Ich gehe dann mal Richtung Marktplatz. Wenn er da steht, das wäre blöd. Aber normalerweise erscheint er ja auch immer wie aus dem Nichts. Ich habe eigentlich gedacht, dass er das macht, aber naja. Mal gucken. Wir gucken jetzt nochmal. So, da ist der Marktplatz. Wenn nicht, dann schauen wir uns die Straße auf der anderen Seite mal an. Aber er ist nicht hier. Wo bist du, kleiner Dämon? Gehen wir mal in die Straße rein. Er müsste eigentlich hier da sein, oder? Man kann auch natürlich sofort... Warte mal, was ist denn hier? Ob ich da mal rein soll? Aber ich glaube... Ne, geht nicht. Man kann natürlich auch sofort in diese Zeit, ohne dass man mit der Wahrsagerin spricht. Aber dann bekommt man wiederum ein anderes Ende. Also ihr merkt schon, das ist sehr komplex. Ist der jetzt nur? Also das verwirrt mich jetzt gerade sehr. Und das macht natürlich auch meinen Zeitplan kaputt, weil eigentlich wollte ich euch noch ein Ending zeigen. Ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht rauscutte, damit das alles in der Zeit bleibt. Jetzt wird der Part so ein Spiel viel länger. Ich weiß, manche von euch haben damit überhaupt kein Problem, andere wiederum schon. Andere haben da schon mit dieser einen Stunde ein paar Problemchen. Ja, und da jetzt gerade Fraps anfangen ein bisschen zu spinnen, würde ich sagen, ich suche ihn offline weiter und schalte euch sofort rein, wenn ich ihn gefunden habe. Warte mal, wo bin ich jetzt? Nee, warte mal, ich wollte eigentlich... Ja, ich schalte euch jetzt mal raus, bis ich ihn gefunden habe. So, und es hat gar nicht lange gedauert, denn ich habe ihn gefunden. Ihr seht es auf der Karte, wo ich bin? Jawohl, genau da musste man hin. Entschuldigung, ich habe die falsche Taste gedrückt. So, da sitzt er. Und da ist noch ein Energiebällchen. So, haben wir wenigstens genug Energie jetzt. Na? As you can see, this body can get a little tiresome sometimes. It must be nice to have a human one. Could you come with me for a second? Hugo's looking for you, and I have a few things I need to ask you too. Hugo, eh? Which means you know who the killer is, I guess. Let me guess what Hugo's plan is. He's going to leave Margaret in the present and wipe you, her descendant, out that way. You knew about this? Since I was willing to give you time-traveling powers, you didn't expect me to just sit around, did you? I tested out a few histories. That particular outcome is just a variation on a theme, so it was fairly easy to guess. It's the sort of thing Hugo would think of. So I... Please, don't thank me. I just wanted to help. Switched kids. I found a baby just about the same age. Is the Margaret you know blonde and blue-eyed? What are you saying? Switched babies? Isn't Margaret an ancestress of mine? Well, that's my theory. There's something uncanny about your involvement with that family, don't you think? It is, after all, the simplest explanation. Well, if she isn't a blonde, it means my plan worked.
No matter what happens to Margaret, your existence is an assured fact. Don't worry. I'll switch things back to the way they were after all this is over. You switched Margaret with Mr. Eckert's daughter? So what, Alec? No big deal, I say. She was going to die alongside her mother, and I saved her life. It's harmless compared to Hugo trying to cancel your existence by stranding Margaret in the future, don't you think? Master Hugo's plans will fail, thanks to me. Oh, God. So that's what really happened when Mr. Eckert's daughter disappeared. Wait a second. Did you murder his wife, too? Me? As if I'd risk myself in doing that. Do you have any idea how fragile my body is? I have to take good care of it so that it won't break. I'm really not very strong. Just now, I had to rest a little here, and the next thing I know, there are people all over the crime scene. So I couldn't complete the switch. But I did manage to bring the real Margaret to this time. Under the name Dana, of course. No need to worry. I don't believe the stunts you pull. These are people's lives. They're fates that you're dealing with here. You lost me there for a second, Ike. Sorry, but I'm not human, so I wouldn't know anything about that. But I do believe in the power of fate, you know. No matter how much you meddle, it always wants to go back to the way it was. It has a kind of homing instinct, if you catch my drift. That's why we're having so much trouble getting Death du Jour off your menu. I know what I said about not wanting to die. But you have to stop changing other people's destinies so casually. I mean, why do you have to go that far? Well, if you're that unhappy about it, Ike, would you like me to change it back? Of course, it has to be after she's turned 20, after she's taken hostage by Hugo. Otherwise, there's no point in switching them in the first place. 20 years isn't something you can just erase from memory and relive. Don't you understand how serious time is? Excuse me? Are you trying to lecture me, Ike, after all I've done for you? Humans are nothing but trouble. Really? Well, see you later then. Wait! Where do you think you're going? He said something weird. Homing instinct? No way. Was that it? So Dana is my... And Margaret is Mr. Eckert's daughter? Can that be it? Ja, wenn die Babys ausgetauscht wurden, natürlich. Das macht dann alles Sinn. Man erinnert sich auch jetzt daran, wie zum Beispiel Margaret davon sprach, als dieser Kamm, der ja irgendwie mit Margaret und Mr. Eckert hier so irgendwie verbunden war, wenn man sie darüber reden gehört hat. Das war sehr interessant und war eigentlich schon ein Beweis dafür. Und dann macht die Entführung jetzt auch erst so richtig Sinn. Ich sag's ja, Leute. In diesem Spiel ist einfach alles stimmig. Ich überlege gerade, ob ich wirklich zurück soll. Ah, ich denke schon, oder? Ich gehe mal zurück. Und wir werden uns jetzt das Ending anschauen, nach diesem sehr interessanten Gespräch. Mal schauen, wie es diesmal abläuft. Ich hoffe, ich habe in dieser Zeit nichts vergessen. Normalerweise blinkt das ja immer so auffällig. Und, naja. Falls ich was vergessen haben sollte und jetzt gleich nochmal dasselbe Ending wie zuvor kam, dann werde ich natürlich laden und das euch nochmal anders präsentieren. Who's there?
No need to be surprised. You are a nervous one, aren't you, Ike? What did you want with this ruin? 400 years ago, it was a laboratory. Now, it's just a mess. You didn't see anything? You know, in here? Oh, you saw the spirit. So, you can see it, can't you? I can see the living, and I can see the souls of the dead. But I can't see the thing that lives here. It gives me the creeps, really. I can sense something, but that's it. Hey, can you call up spirits? Excuse me? Well, for example, if Dr. Wagner could have a talk with Hugo right now, and Hugo understands what his father was really trying to do, well, maybe Hugo would change his mind about all this. What do you think? Well, I hadn't thought of that. Dr. Wagner, of course. Nothing could be simpler. Really? Really? Wait a moment, and I'll fetch Dr. Wagner. Come over here. You better stand back, Ike. He's about ready. Now he's ready. Hello, Professor. How do you feel? Dr. Wagner? Aren't you, wasn't it you who brought me the Philosopher's Stone? That's right. I'm Ike. Doctor, I have a favor I need to ask you. I don't know how to say this, but... well, your son, Hugo, is trying to kill me. He thinks that what happened to you and his whole family was Homunculus's fault. And that Homunculus would never have been created if I hadn't helped you. He told me this himself. He also said that he was going to use the Philosopher's Stone to bring his mother back to life. Good Lord. Where is Hugo right now? He's right over there. It's more than 400 years from your time. I must see him. I must speak with Hugo. He needs to know the truth. I see now that this is why you've brought me here. So you will speak to Hugo? Yes. It is my duty. Will you take me to him? Gladly. Did you bring him? Hugo! Who's there? Ike, please stay here. I will handle this. Of course. Be careful. Did you bring Homunculus? Goodbye, Ike. Hugo! Father? Father? Father, you're alive. How did you get here? Hugo, what do you think you are doing? Did your mother and I give you life so that you could take another's? No, that's not it.
There's a reason. Then stop your attempts on Ike's life. Do you understand? If you do that, I will tell you all about my research. Okay. I understand. That's my boy. Come with me. Okay. Let us go. Father? Where are you going? Dr. Wagner! That isn't my father. What? What was that? And where did they go? How's that? Good? What's going on? Where did you take them? I wouldn't know. Why not? Dr. Wagner. Oh, that wasn't Dr. Wagner, Ike. What? Wagner isn't dead yet. So I can't very well call up his spirit, can I? That was a fake. Death. A puppet that does exactly what I tell it to do. Not bad, eh? Hugo certainly fell for it. Oh my God. Well, that just about takes care of those murder attempts. Wouldn't you say? So ein mieser Hund. Da hat er uns wieder überlistet. Ja. Ich werde jetzt hier ein Dutzend Spielstände eröffnen. Ist mir wurscht. Wir haben ja den Platz. Und der Epilog kommt. Well, looks like it's over, doesn't it? Good job, Ike. I was trying to change my destiny. Ja, und diese Sequenz kennen wir, ansonsten wäre dieses Escape nicht da. Das ist jetzt wieder das gleiche Getue. Ihr seht's ja, deswegen drücke ich das weg. Es geht jetzt wohl wahrscheinlich wieder darum, Margaret in ihre Zeit zu bringen. Oder? I'll stay here. I want to stay in this time and make a life here. Are you sure? I mean... You know my father's not coming back, right? That's what I read in a book. So if we're to trust that... Then I won't go back. It's too lonely by myself. And besides, I feel good here, like I belong. It's a strange thing to feel, but I think I should go with it. Ja, das ist der große Unterschied. Durch die, ja, einfach weil das jetzt anders abgelaufen ist, hat sie sich jetzt anders entschieden, sozusagen. Ich habe jetzt nichts übersprungen, was wir noch nicht kennen. Es war identisch bis zu der Frage, ob sie eben in ihre Zeit zurück möchte oder eben nicht, und jetzt hat sie sich anders entschieden. Und wir folgen ihrem Gefühl, denn wir wissen ja, die Kinder wurden vertauscht und sie gehört ja wirklich in diese Zeit. Here, you can have it back. I don't need it anymore. Yes, hand it over. Oh! Oh no. What happened? I think it was... destiny. Maybe fate decided his life would end this day.
soon afterwards, Margaret was adopted by the Eckarts. You could say that she finally came home. It's such a tall tree. Was it here before? No, I think this is where he... Did the stone do this? Is the tree here because the Philosopher's Stone gave up its energy? Hey, what is this? What? Mysteriös. Aber gutes Ending. So rein zufällig haben wir den Boss geplättet, kann man sagen. Ja, so unterschiedlich können diese Endings ablaufen. Zeitlich, wenn ich jetzt noch ein drittes Ending zeige, würde ich wahrscheinlich überziehen. Ja, ich würde überziehen, gnadenlos. Deswegen schlage ich vor, liebe Freunde, ich werde nächste Woche, geht's ja sofort weiter, da werde ich nicht sofort mit dem Replay beginnen, sondern ich werde noch ein Ending mit diesem Spielstand zeigen. Und erst dann, gleich im Anschluss, geht das Replay los. Ja, es wird bestimmt lustig. Also, mal schauen. Ich glaube, in diesem Durchgang hätte ich sogar noch 2 Endings zu zeigen. Vielleicht zeige ich die vielleicht zeige ich sogar beide. Wir können uns die Zeit ja ruhig nehmen. Und ihr merkt ja, es lohnt sich. Ja, und sorry, wenn manchmal was ab und zu ein bisschen abgehackt vorkommt. Gerade jetzt in der Ending-Sequenz 1-2 Mal musste ich ganz kurz Fraps aus und wieder anmachen, weil ihr habt ja gemerkt, es ruckelt und auf einmal hört es wieder auf. Das, ja, war dann ich. Ich habe dann nochmal schnell Fraps neu gestartet. Also da fehlt immer so eine halbe Sekunde. Ich habe es immer versucht, gerade in einer Dialogpause zu machen. Nur wenn ihr euch über einen Bildsprung wundert, eventuell daran liegt das, damit ihr das Ending halt genießen könnt. Nun gut, danke nochmal an Slayer from Beyond und auch danke an die werten Zuschauer und Comment-Schreiber, die da wären, Dreambird oder Sonnenblumen Nocturne oder alle anderen, Solid, ja, all die anderen natürlich. Lufthansa, Tirgaslan, Mr. Hayayate und viele, viele mehr. Danke an euch alle. Aber wie gesagt, es ist ja noch nicht vorbei und eigentlich wollte ich den Abspann ja nicht zweimal zeigen. Jetzt zeige ich ihn eben doch nochmal, weil wir ja jetzt auch nichts mehr anderes machen. Von daher muss ich mich auch nicht abhetzen. Da gehen wir das lieber nächste Woche schön in Ruhe an. Ich finde es übrigens echt schade, dass das Spiel nie eine Fortsetzung oder, ich sag mal, einen geistigen Nachfolger gefunden hat. Es gibt so Spiele einfach viel zu selten. PlayStation 2, es ist mittlerweile auch auf der PSP erschienen. Inhaltlich total gleich, meines Wissens nach. Ja, wie gesagt, ich kann das Spiel nur empfehlen. Jo, ich denke, ich werde es an dieser Stelle dann belassen, denn sobald wir im Hauptmenü sind, wird mich das Spiel wieder rausschmeißen. Wobei, gut, wir sind jetzt gleich am Ende. Ich lasse es noch drin, weil da kommt ja noch diese kurze Endstatistik-Sequenz mit einem ganz kurzen Gespräch. Das bekommt ihr natürlich auch noch serviert. In den folgenden Endings werde ich aber den Abspann dann rausschneiden und dann eben, ja, zur Statistik mich wieder reinschneiden. Jo, bleibt mir sonst noch was zu sagen? Nee. Das Replay geht relativ fix, natürlich, weil ihr habt ja gemerkt, sobald man die Dialoge überspringen kann, die bereits bekannten, geht das recht schnell. Man kann also davon ausgehen, dass in 3 Wochen wird das nächste Nebenprojekt beginnen. Bin mir noch nicht sicher, was das wird. Aber mal schauen, es wird bestimmt was Gutes. Ja, ich habe da ja noch einiges zur Auswahl. Dieses stündliche Format, ich denke, da werde ich mich so auf den Adventures werde ich da bleiben. Das passt einfach, finde ich.
Und das ist das A-Ending. Das heißt jetzt nicht, dass es besser ist. Yeah, Margaret in der heutigen Zeit, wo sie auch hingehört. Meine merkwürdige Erfahrung ist also zu Ende. Ich glaube... Okay, das war's. Ja, okay, ich muss mich nicht beeilen. Ich habe gedacht, Fraps schmeißt mich jetzt raus. Ich kann nochmal speichern. Und das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt... Warte mal, wo ist mein Ending? Ach. Completed, ja, das da muss ich... Wenn ich das jetzt immer mit jedem Ending überschreibe, dann könnte ich sogar ein Replay machen und euch dieser krasse Durchlauf zeigen, Durchgang, wo Ike schon alles weiß und dann total lustig abgeht. Mal gucken, vielleicht machen wir es wirklich. Ja, das war's von meiner Seite aus. Viel Spaß noch. Ja, mit den nächsten Endings nächste Woche und mit den anderen Projekten. Euer John McCloud, gehabt euch wohl. Bis denne. Und da bin ich nochmal kurz. Ja, so schnell kann's gehen. Ich sehe gerade, da ist eine neue Option hinzugekommen. Extra. Da schalten wir uns jetzt mal rein. Ah, ja. Das sind die werten Endings. Es gibt also 5 reguläre Endings, wobei man sagen muss, dass zum Beispiel das B-Ending, man kann sie sich anscheinend jederzeit angucken, das B-Ending hat jedoch 2 verschiedene Varianten. Deswegen werde ich euch das in einer geänderten Fassung nochmal zeigen, was aber dann trotzdem nochmal ziemlich anders abläuft. Also eigentlich gibt es 6 Endings, kann man sagen. Und wir gucken mal schnell in die Resulte. Das sind nämlich diese Prozente, die ich euch schon gesagt habe. Schaut euch das mal an, wie krass das ist. Allein dieser Prolog. Ihr wisst, wie winzig klein dieser Prolog war, wo man ja nur einfach Massen an den Marktplatz bringen soll. Und da haben wir nur 19% gefunden. Überlegt euch das mal. Genauso wie bei den anderen Kapiteln, wo ich eigentlich dachte, ja komm, wir gucken uns ganz genau um und so weiter und so fort. Aber immer nur so im Durchschnitt haben wir die Hälfte erreicht. Ja, Kapitel 8, klar, wegen den Endings ist das noch weniger. Also, Wiederspielfaktor immens groß bei diesem Game. Ich finde das einfach göttlich. Ja. Also gut, jetzt aber endgültig. Bis nächste Woche.